the Fab Four that dominated an entire decade between 2010 to 2020, probably till 2020-25 வரைக்கும் சொல்லலாம். ஒரு 15-year period. அதுல the biggest retirement is coming through. I think he's the first to retire from all formats. ஏன்னா விராட் இதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆயிருந்தாரு, T20ல இருந்து ரிட்டையர் ஆயிருந்தாரு. Kane Williamson has called it quits on his international cricket career. In the middle of a series, he announced his retirement, and probably the biggest gentleman the game has ever seen, Kane Williamson. His என்னோட biggest memory of Kane Williamson அந்த ஃபைனல்ஸ்ல வந்து ஸ்டோக்ஸோட பேட்ல பட்டு அங்க 4 போகும்போது எல்லாரும், if you and me were the opponent, we would have been raging. என்னடா இது, we would have gone to fight, but Kane Williamson just gave a smile, and that smile tells you what kind of a gentleman he is. There's so much of pain seeing that smile, but what a legend, Cheeka. Seriously, what a legend of the game. What a legendary cricketer, legendary personality, and perfect gentleman. நான் கூட அப்பப்போ இந்த ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் கமெண்ட்ரி போது பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் பார்ப்பேன். ஒரு மைல்ட் மேனர்ட் பர்சன். அவன் பேட்டிங் அப்படி ஆடுறானோ அப்பதான் வெளியும் இருக்கான். அவன் அலட்சியமா ஆடுறான் பேட்டிங். அவன் ஒன் டே கிரிக்கெட் அடிக்கிறது தெரியவே தெரியாது, அவன் அடிப்பான் அவன் பாட்டு. இந்த செமிஃபைனல்ஸ் இந்தியாவோட ஆல்மோஸ்ட் செஞ்சுரி பண்ணி கொடுவான் 2023 வேர்ல்ட் கப். வாட் அ நாக் ஹி பிளேட். அண்ட் டெஸ்ட் மேட்சா இருக்கணும், 2020 கிரிக்கெட்டா இருக்கணும், ஓடிஐஸா இருக்கணும். Outstanding record. Dear viewers, I don't have to say anything about this. Yeah. Outstanding 48 international centuries, Cheeka. Yoshi Paranga, 48 international centuries, 33 in test matches, averaging over 52, 55 in test matches, close to 50 in ODIs. Of course, if anything, he wasn't a legend in the T20I format. Adu mattum நம்ம ஒத்துக்கலாம். We all agree on that. But he was also very good for his New Zealand side. அவரோட சைடுக்கு வந்து he was brilliant. He was not the explosive player, but when it comes to test matches and ODIs, boss, he can seriously stand up with the best of best, and you will not go wrong in picking Kane Williamson. And the best part is he is one guy who scored against India on turning tracks in India. And in every condition he scored, Cheeka. Every condition he scored. Let's also not forget that. Correct. அதான் நீங்க பார்த்தா இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்கான் பார்த்தா, எஸ் அவன் ஆல் கண்டிஷன்ஸ்ல ஸ்கோர் பண்ணிருக்கான். அவன் இங்கிலாந்து ஸ்கோர் பண்ணிருக்கான், வெஸ்ட் இண்டீஸா இருக்கணும், சவுத் ஆப்பிரிக்கா இருக்கணும், ஆஸ்திரேலியாவா இருக்கணும், ஹோம் கண்டிஷன்ஸ் நியூசிலாண்டா இருக்கணும், இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ். So he is one guy who scored in all conditions and against all kinds of players. And I think a fantastic player. But I think New Zealand, it's going to be a huge miss for New Zealand. But New Zealand என்ன பண்ண போறாங்க, how they rebuild their side னா அவங்க பார்க்க போறாங்க. இப்ப நியூசிலாந்து இவன் இல்லாத இவன் இருக்கச்சே ஓட்டினாங்க. இது மாதிரி வெட்டோரின்னா வெட்டோரிக்கு அப்புறம் இவன் வந்தான். இதுக்கப்புறம் யாரு கேப்டனா இருப்பாங்க, எப்படி லீட் பண்ண போறாங்க, எப்படி take it further, we'll have to wait and see.